the course of flexible AC transmission systems. So today we are going to start the unit 5, that is series compensators. So afternoon we discuss about shunt compensators in unit 3 and various controllers of shunt compensators in unit 4. Now we start this series compensators, that is unit 5. In case of the shunt compensator, it is very ineffective, not effective, ineffective in the transmitted power. In that perspective, here you can say the series compensators. So before going to start this syllabus concept of series compensators, now we start this advantages of series compensators. What are the advantages? So the first advantage increases transmission capacity and followed by the improvement of stability also there. This is the common point of all the compensators, and it also increases the transmission capacity. It is also common, but this is more transmission capacity is possible while compared to the shunt compensation, and load division between the parallel circuits, and the fourth one is less installation time. So these are the some of the advantages of series compensators. Transmission capacity increases and improve the stability, and also load division of between the two parallel circuits and less installation time. So let us go through the first point in brief. What is the mean by increasing the transmission capacity? We know that the power without so before we will discuss about actual point of this transmission capacity. So what is the power flow equation? P is equal to EV by X into sin delta. P is equal to EV by X into sin delta. So in entire compensation techniques, whether the shunt compensation or series compensation or any kind of combined compensation, the power flow can be changed with the help of these parameters. Either may be changing the voltage, either may be changing the reactance, it may be changing the angle between the two ends of the line, especially the generator angle. And in case of shunt compensation, it is more effective in the changing the voltage, but in case of series compensation, it is more effective in case of reactance. And what is the meaning effective? ఇది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెషల్గా సిరీస్ కంపన్సేట్లో మనం చేసేది మెయిన్ ఎఫెక్టివ్, మెయిన్ డామినేట్ పారామీటర్ ఏంటి ఎక్స్. వైల్ చేంజింగ్ ది ఎక్స్ వాల్యూ ద పవర్ ఫ్లో కెన్ బి చేంజ్. బై చేంజింగ్ ది ఈ అండ్ వి వోల్టేజెస్ వీ కెన్ చేంజ్ ది power flow in case of shunt compensation. By using the phase angle regulation, we can control the angle delta, therefore we can control power flow. In this way, we can change the power flow in any transmission system. With the help of the shunt compensation, we can change the voltage. In case of series compensation, we can change the reactance. In case of phase angle regulation, we can combine the delta. So now here, coming to the increasing transmission capacity, for justification, here while changing the reactance, definitely the power may be changes. So in the series compensation, what happened is already the transmission system having impedance of reactance X, but with the help of the series compensator, we are inserting some certain capacitor, series capacitor in series with the existing transmission line. So already the transmission line having this inductance, while inserting some sort of capacitance Xc in series with the reactance XL, or so whenever these XL ki Xc అనేది ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు సిరీస్ లో the total net reactance is decreases. X is equal to XL minus Xc. So whenever the X is replaced by now here, for example, I want to erase this one. So without any compensation, P1 is equal to, let us assume, some V square by X into sin delta, provided E is equal to capital E is equal to V, both voltages are same, both genders and voltages are same, and delta is the angle between the two ends of the lines, sending end to receiving end, and X is the reactance of the transmission system from sending end to receiving end. This is the P1 is the uncompensated power flow equation. With the help of this reactance, series capacitors, in the series compensation we are inserting some sort of capacitance in series with the actual line. Therefore, net reactance X can be replaced with XL minus Xc. XL minus Xc. Therefore, the power flow equation changes from P1 to P2 here. Power flow equation can be changes from P1 to P2 here. That is the V square by X into X can be replaced with XL minus Xc.
into sin delta. Take XL is common here, then V square by XL minus 1 minus XC by XL into sin delta. Because of the series transmission, we mostly were focusing on the this reactance term XL minus XC. Take XL common now, 1 minus XC by XL. 1 minus XC by XL. Is it clear? So from this XC by XL can be replaced with let us assume K is equal to XC by XL. This is the degree of series compensation. The K value is the degree of series compensation. Now XC by XL is replaced with K. So totally the reactance X can be changed from XL minus XT, and now it becomes XL into 1 minus K. So by adjusting the K value, degree of series compensation, the power flow in the transmission system changes. Therefore power V1 changes from P1 to P2. So in this way it increases the transmission capacity, because of the denominator is more decreasing compared to reactance. ఈ X తో కంపేర్ చేసినప్పుడు XL minus X వాల్యూ ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి, బికాస్ ఆఫ్ సిరీస్ అడిషనల్ గా మనం ఒక కెపాసిటర్ ఇన్సర్ట్ చేసాం కాబట్టి టోటల్ రియాక్టెన్స్ తగ్గుతుంది కాబట్టి పవర్ ఫ్లో అనేది పెరుగుతుంది. దట్ ఇస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ సిరీస్ కంపన్సేషన్. సో ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీ. దిస్ ఇస్ క్లియర్. And also it improves the transmission stability. So for example, without any compensation, P1 is equal to V square into X by sin delta 1. With compensation, P2 is equal to sin delta 2. So from this concept we can observe that already path note cheskondi. Again ikkada chuddam. P1 is equal to V square by X into sin delta 1 without any compensation. While using the series compensation, P2 is equal to V square by X. X can be replaced with what is XL minus 1 minus K, where K is the degree of series compensation, sin delta 2. Therefore from P2 by P1 is equal to sin delta by 2 by sin delta 1. So sin delta 2 by sin delta 1, because of V square both are come here, sin delta 2 by sin delta 1. We can write this equation like that. Then while decreasing this, because of Pt is directly proportional to sin delta, while decreasing the delta value, the power transmission capability decreases. That means while decreasing the delta 2, the stability of the system can be improved. So delta 2 అంటే this is the angle between the stator and rotor. ఆ angle deviation తగ్గుతుంది. While decreasing this one, transmission capability, that means improve the stability, not capability, improve the stability. So by maintaining the lower value of delta 2, it improves the transmission stability. That is the second point. First point, increase transmission capacity with the help of reducing reactance, and second point is improve the transient stability by maintaining the lower values of delta 2. Therefore it improves the transient stability. Is it clear all? So this is about the second advantages. And also one more point, in addition to the advantages already mentioned earlier. Now ఇప్పుడు మెన్షన్ చేసిన అడ్వాంటేజ్ తో పోల్చి 4 అడ్వాంటేజ్ తో పాటు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఉంది. The reactive power generated by with the help of the series compensator is always proportional to generally square of the current. When the load increases, load current drawn also increases. Load increase అవుతుంది అనుకోండి, ఆ లోడ్ కరెంట్ కూడా పెరుగుతుంది. Therefore reactive power generated also increases. This is the self-regulating property present in the series compensator techniques while using the series capacitor. ఈ సిరీస్ కెపాసిటర్ ని సిరీస్ కంపన్సేషన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఎప్పుడైతే లోడ్ పెరుగుతుందో లోడ్ కరెంట్ కూడా ఎక్కువ డ్రా చేసుకుంటుంది. ఆటోమేటిక్ గా ఆ లోడ్ కరెంట్ డ్రా చేసుకుని ఎక్కువ రియాక్టివ్ పవర్ కూడా జనరేట్ చేస్తుంది. సో therefore the reactive power generated in the series compensators is directly proportional to the square root of the current. While the load increases, load current increases, therefore reactive power generated increases. This is an additional point along with the 4 points which are already mentioned in the earlier. And the third advantage is it having load carrying in between the two parallel lines. For example, I want to strengthen my transmission system. So in order to do that, increasing the transmission system capability, what we do? Generally, the first option is to increase the existing transmission power system strength పెంచాలంటే మనం ఏం చేస్తాం? అయితే ఒక ప్యారలల్ సర్క్యూట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్. ఇక్కడ నుంచి జనరేషన్ నుంచి ఈ లోడ్కి మనం ఒక ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీని పెంచాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? దీనికి స్ట్రెంగ్త్ ని పెంచాలి.
అంటే దీనికి స్ట్రెంత్ పెంచాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, వన్ పాసిబిలిటీ యాడింగ్ వన్ మోర్ ప్యారలల్ సర్క్యూట్ టు దిస్ సిస్టమ్, అండ్ రెండు కూడా ప్యారలల్ ఆపరేట్ చేస్తే ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ యొక్క కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. బట్ ఈజ్ ఇట్ గుడ్ సొల్యూషన్? Sometimes it is good solution when it is not having any compensators. We are not having any knowledge in the compensators, that is the good solution. But we have the knowledge in the series compensator, it is not a good solution. Because of the reason is why మీకు ఒక ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీని పెంచడానికి ఎక్స్ట్రాగా లైన్ కండక్ట్ చేసి చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ 5 years ఆఫ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 420 kV సిస్టమ్, 220 kV సిస్టమ్ లైక్ దట్. ఇట్ టేక్ అరౌండ్ 4 to 5 years. ఈ కెపాసిటీ పెంచడానికి 4 to 5 years పడుతుంది ఆ లైన్స్ వేయడానికి, ఇవన్నీ చేయడానికి. సో ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, ఇట్స్ మోర్ టైమ్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ డూయింగ్ దట్, in order to increase the strength of the system without affecting these other lines, so we are increasing the transmission capacity. That means we are increasing the existing transmission system by reducing the losses present between the generation to load. Generation నుంచి లోడ్ కున్న లాసెస్ ని తగ్గించి ఆటోమేటిక్ గా పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీని పెంచుతాం వితౌట్ నీడ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా ప్యారలల్ సర్క్యూట్. ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ ప్రాక్టికల్ డన్ ఇన్ స్వీడన్ ఇన్ ద 420 kV సిస్టమ్. we save lot of cost in that also. స్వీడన్ లో చేశారు 420 kV సిస్టమ్ మీద, సో అక్కడ చాలా కాస్ట్ కూడా సేవ్ అయ్యింది మనకి. సో అందుకోసం మనకి ప్యారలల్ సర్క్యూట్ ఎక్స్ట్రా కనెక్ట్ చేయకుండా ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ యొక్క ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీని పెంచుకుంటే దట్ ఇస్ ద వన్, దట్ ఇస్ ద లోడింగ్ క్యారింగ్ బిట్వీన్ ది టూ ప్యారలల్ లైన్స్. దట్ ఇస్ ద థర్డ్ అడ్వాంటేజ్. So, and also in general the series compensator need less 2 years time to installation compared to the parallel circuit having 4-5 years. That is the less installation time. So these are the advantages of series compensators. Is it clear, all of you? In the next class we are going to see what is the concept of series compensators in our syllabus. The first topic is concept of series compensators. Concept of series compensators, SC, and as per the syllabus having GCSC, GTO thyristor control series capacitor, and as per the syllabus TCSC thyristor control switched capacitor, and as per the syllabus TSSC, GCSC undamma, TCSC thyristor control series capacitor, thyristor switched series capacitor. So only it is having syllabus, only concept of series capacitor చదువుతాం. తర్వాత GCSC, TCSC, TSSC, and followed by power oscillation damping and improvement of Brownell stability. Improvement of Brownell stability ఇవన్నీ కూడా చదువుతాం. I not did about any kind of switching converter type series compensators. We not discuss about any kind of switched converter type series capacitor. Series capacitor అంటే like STATCOM ఉందనుకున్నది వోల్టేజ్ సోర్స్ కన్వర్టర్ బేస్డ్ సిరీస్ అండ్ కంపన్సేటర్. అది సిలబస్ లో ఉంది కూడా మెన్షన్ చేసాం. బట్ ఇక్కడ సిరీస్ కంపన్సేటర్ లో వోల్టేజ్ సోర్స్ కన్వర్టర్ బేస్డ్ సిరీస్ కెపాసిటర్ అంటే SSC వస్తుంది, స్టాటిక్ సింక్రోనస్ సిరీస్ కంపన్సేటర్. బట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ యాక్చువల్ అవర్ సిలబస్, therefore we not discuss about that SSC. Only we discuss about GCSC, TCSC, TSSC. Is it clear? In the next class we are going to see the concept of series compensator. Thank you.